హాయ్ హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. అండ్ టుడేస్ వీడియో వచ్చేసి బ్యూటిఫుల్ లక్ష్మీ కాసుల నక్లీస్ అండి. సో ఈ వీడియోలో నేను ఇది ఎలా చేశానని చూపిస్తాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను సిల్క్ థ్రెడ్ యూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇవి వచ్చేసి కాసులు, అండ్ ఇది వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి పెండెంట్. సో ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి నేను ఇది ఎలా చేశాను అనేది. సో చూసేసేయండి ఈ వీడియోని. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ఒక సిల్క్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మన లెంత్కి నెక్ లెంత్కి సరిపడేంత థ్రెడ్ని మీరు చూసుకొని దానికి సరిపడిన ఒక బుక్ తీసుకోండి. బుక్ ఆర్ కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా 200 టైమ్స్ చుట్టుకోవాలి వీడియోలో చూపించినట్టుగా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చైన్ విడ్త్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే రౌండ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో నేను చేసిన చైన్ నాకు విడ్త్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది. సో ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో ఎడ్జెస్ని స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. ఈవెన్గా చేసుకుంటూ స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్గా ఉండేలాగా ఎడ్జెస్ని సిజర్స్తో కట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను. 200 అండ్ 200 200. సో ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక క్లిప్కి పెట్టేసుకుంటున్నానండి. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మూడింటిని ఈవెన్గా ఉండేలాగా సెట్ చేసుకోవాలి. సో వీడియోలో చూపించినట్టుగా ఇలా ఈవెన్గా వచ్చేలాగా సెట్ చేసుకొని ఒక జడలాగా అల్లుకోవాలండి. సో ఇలా జడలాగా అల్లుకున్న తర్వాత ఎండ్కి నేను గ్లూతో మళ్ళీ స్టిక్ చేసుకుంటున్నానండి. సో చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ గోల్డ్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకున్నానండి. అగైన్ నేను ఇక్కడ సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అండి. ఇక్కడ నేను 50 రౌండ్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఈ చైన్ ఒక హాఫ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఒక లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ తీసుకుంటున్నానండి. ఈ పెండెంట్ తీసుకొని నేను చైన్లో మిడిల్ పార్ట్కి నేను ఒక నార్మల్ సూదితో నేను కుట్టుకుంటున్నానండి వీడియోలో చూపించినట్టుగా.
సో ఇలా గట్టిగా కొట్టుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ గ్లూతో స్టిక్ చేసుకుంటున్నానండి థ్రెడ్ పైన ఎక్కడ ఊడిపోకుండా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కాసులు తీసుకుంటున్నానండి. ఇవి లక్ష్మీదేవి కాసులు. సో ఈ కాసుల్ని యూజ్ చేసుకొని నేను చైన్‌కి పెండెంట్‌కి బోత్ సైడ్స్ స్టిక్ చేస్తున్నాను వీడియోలో చూపించినట్టుగా. సో ఇలా కాసుల్ని స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను సూదితో కుట్టుకుంటున్నానండి. సో దట్ అవి ఊడిపోకుండా గట్టిగా ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలా కుట్టుకోవడం వలన త్వరగా ఊడిపోవు. సో ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫైనల్‌గా గ్లూతో వేసి ఈవెన్‌గా చేసుకుంటున్నానండి. థ్రెడ్స్ ఎక్కడ ఊడిపోకుండా ఉంటాయని. సో ఇలా చేసుకుంటే మనకెక్కడ ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉండవండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్ లుక్ ఇలా ఉంటుంది. హోప్ నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ని మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను ఫర్దర్గా చేసే వీడియోస్ మీ దాకా ఈజీగా చేరుకుంటాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. టేక్ కేర్. బాయ్.